Change is not for Robert Mugabe, the change is for the people of Zimbabwe. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. I welcome you all to my first broadcast, live broadcast mumwedzi wa September
Ndinotemba, and I hope kuti muri fit mese, and I thank you once again for your birthday presents and all the messages amakanditumira anditika. Make sure kuti you leave a comment mu top chat or mu super chat and just let us know where you are watching from anditika. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. We are just only left with just, I think, 70 subscribers to reach 50,000 subscribers anditika. So make sure you subscribe also to the channel. I'm not gonna be long here, 20 minutes tops, and then I'll be out. So big up to Marshall is watching. Yes, anzi tiriva gari vele andiumo agari vacho panapa. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. So ndichimaisana nenguva dzangu, ndine nyaya dzandoda ngobata 2 minutes 3 minutes. Hanzi ndava Mutsvangwa, hurumende yeZimbabwe haipo pakumpunyikidza kodzero dzevanhu. But panapa ndine video randoda kukuratidzai remurume akangorekodhawo song yake achiimbawo zvaaifunga nemaonero ake nechishuwo chake chaaishuwira mvaapostawo paYouTube, painternet, pasocial media, but akabatirwa mhosva iyoyo kunzi wadisrespecta, washora mukuru wenyika, warumbidzirei Advocate Nelson Chamisa. Ma1 ndonyaya dzacho dzatiri kufambira zvamanje manje handitika. Right, sezvamunogara muchiziva, tisati tapinda munyaya dzedu idzi tinotanga tamboonesana, tambokurukura tichiratidzana kuti aiwa kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Ndambotaura, I don't want to be here for long. Make sure you leave a comment, let me know where you are watching from, and then toita sei topfuurira mberi handitika. Right, let me just get into nyaya yangu yanhasi. Tozotaura zvedu dzimwe dzese idzo, but tukatoda kutangira ndekuno uko handitika. Ndo post yaiswa neChange Radio iyo zvikanzi, meanwhile in Bedbridge, Ezekiel Maradza was released on $100 bail by Magistrate Takudzwa Gwazemba. Yeah, he was arrested for recording and posting this video on social media. Video racho ndinaro. I'm going to play the video for you, and then you will see the kind of people that we are working with and the kind of people that we are dealing with. So make sure if you are in Zimbabwe, don't make any funny tricks to record stupid videos and then post online. Vanoya vachikutora komana handitika. So they charge him with insulting Mr. Mnangagwa and praising President Nelson Chamisa. Pakashata ndo nyaya yacho iyo irapo yamuri kuzvionera mega. Let me know what you think kuti kurekoda kambo uchingoimba zvako, maimbiro ako, mafungiro ako, unotosungirwa izvozvo. Ndo zviri kuitika munyika yedu at the moment, and this guy was arrested for simply expressing zvaifila. Ezekiel was arrested for simply expressing kuti, hi guys, I feel like this. But without wasting much of time, I don't want to be here for long. So let me just go and see if I can get the video quickly, and then I'll play you the video and listen to him, what he was saying and why he was arrested. And let me know in comment section kuti, is it proper, zvine musoro here izvo kuti munhu asungirwe nyaya yakaita sei, nyaya yakadaro handitika. Okay, let's go. I hope this video will play without any hassles. Okay. Wauraya nyika unangagwa, wauraya nyika unangagwa, waturaya nyika unangagwa, wauraya nyika kagwa, wauraya nyika unangagwa, wauraya nyika kagwa, waturaya nyika
Vauraya nyika ino, unanga vauraya nyika. Ndafamba kuze unanga vaduraira nyika. Unanga ndaenda Bulawayo, unanga vauraya nyika. Unanga ndaenda Masvingo, unanga vaduraira nyika. Ndaenda kuBiriji, munanga vaduraira nyika. Vauraya nyika, munanga mauraya nyika. Munanga vaduraira nyika, vauraya nyika. Mapurisa musaita tiki ni vanhu. So that was the first song when he is saying, Munangagwa, you have destroyed the nation. You have destroyed our nation. I've been to Masvingo. I've been to Bedbridge. I've been to Harare. All I'm seeing is a mess. Munangagwa, watura iranyika. I don't know. The guy, he cannot even sing. It's not even singing right melodies. But the message, ndo yakanobaya vanhu vakuru, ndo yakanotokonya vanhu vakuru, to an extent that he was arrested for simply saying that. I don't know what happened to our freedom of speech, kuti hatichabvumirwa here kutaurawo maopinions edu, kuti haini ndoda shuga, umoti ndoda sauti. Ukati unoda sauti, vakuru vachida shuga, aiwa yatoomoswa, wakutoiswa pamawanika. Let's listen to the second song now when he's talking about the Ziggy, our currency that is flopping at the moment. Ndiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. 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 Ndiri nenzara, mapurisa musaita tiki. Ndiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Ndiri nenzara, mapurisa musaita tiki vanhu. Zigiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Zigira nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Zigiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Zigiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Zigiri nenzara, mapurisa musaita tiki ni vanhu. Zigi kwete hatede zvekupiwa zigi toda mayusa. Zigi kwete hatede zvekupiwa zigi toda mayusa. Zigi kwete hatede zvekupiwa zigi toda mayusa. Mayusa uya angauya seku akavharirwa nemasasikamu. Mayusa uya angauya seku akavharirwa nemasasikamu. Zigi hatidi zvekupiwa zigi nemasasikamu. Comrade uri musoja, ndimi president, tinovimba nemi vachamisa, ndimi president ende ndimi president. Zvinotamirira nguva yenyu zvino yakukwana, tinde kukena zvino. Sorry. Now we have to listen now to the message that he is passing now. Let me just rewind a little bit so that we can all get the message. Vachamisa, my comrades, uri musoja, ndimi president, tinovimba nemi vachamisa, ndimi president ende ndimi president. Zvinotamirira nguva yenyu zvino yakukwana, tinde kukena zvino. Chiuya titore chitanda, muyambutse vana vaende kukena. Vachamisa ndimi ishe, ndimi makatumwa. Izvo hazvirambiki, takamirira masoja enyu. Hatibvi, tonamatira imi. Uya musunungure vana veZimbabwe. Uyai tiinde
tipinde muState House. Vachamisa tamirira imi. Nguva yenyu yakwana zvino. Takamirira. Hatina kwataenda. Hatisi kuduki. Takamirira imi. Tinoziva ndimi muyambusi. Ndimi muchasunungura vana vevana vedu pamwe chete nesu. Saka vachamisa tinoimba nemi. Tinokumbira. Simbai sikusimba kwamakaita. Tipinde muKenani. Musaneteswe newe nyama. Musariga Satani achitenderera mberi kwenyu. Mirai pachinamato chenyu chaicho chekuyambusa vana vaende kuKenani. Toda kudya chine mukaka zvinonaka. Mauya vachamisa kusunungura vana veZimbabwe. Tinozviziva muri kuronga mvuto yekusunungura nyika. Zvishuwa takamirira. Tinongozva pamunongoti handei totoenda. Takamirira imi vachamisa. Right, muri kumunzwa mukomana mamanzwa mashoko ake amenoti wanga wamunamato here kana kuti yanga yapoem here kana kuti yanga yatsamba yanga ichienda kune mukuru iri kunzi aiwa vachamisa takamirira imi handitika mahwana hanzi mangoma akavabaya akavanyongonya akavasvitsa pamwe panhu pekuti vakavhunduka handitika. Right, ndine musoro wenyaya futi wandaisa panapa, rega tibva tangopindira mauri musoro wenyaya wavamugabe nhasi ndozuva ratinorangarira pavakatisiya 5 years ago. 5 years ago ndo pavakatisiya vamugabe, ende munhu ari kurangarirwa, munhu ari kuremembwa kuti aiwaka munhu akatisvitsa paakatisvitsa ipapapa handitika. Although pamwe pacho tinoshora zvedu but kuti tisvike patiri panapa it's because of him handitika. Tingadai tisina kusvika patiri panapa, even kushata kwaita nyika kwairi kwazvakatoita izvozvi, so it's because of him ndiye akatisvitsa panapa. Dai akangorova 2 matemu ake akabaya, pakapinda mumwe orova 2 obaya, popinda mumwe orova 2 obaya, zvichingoenda zvakadaro handitika. Saka hatizive kuti vari kudenga here, vari kuheaven here, kana kuti vari kugehena here, kana kuti vari papika, but ndo zuva ravakasiya pano panyika handitika, vachienda kudenga kana kugehena. Anoziva ndiani? NdiMwari handitika. Let me know what you think pamusoro pani pavamugabe, kuti munoti chiinani navamugabe handitika. Right, rega tinzwe vamutsvangwa vari kutaura kuti hanzi munyika yeZimbabwe vanhu vane kodzero ende mahuman rights anochengetedzwa zvisina kana kupokana. But chiri kundishamisa ndechekuti uyu mukomana Ezekiel uyu akatosungwa nenyaya iyoyi yekungoita sei, yekungoimba mangoma akaimba yaya vasungirwa izvozvo. Saka pana patoda kuti tione vamutsvangwa vachisasa, tinzwe kuti vari kumbotaura kuti chii, nyaya yavo yakambonyatsomira papi, uyezve vari kuti chii nazvo. But uyu akasungwa, ngatisazvikanganwa izvozvo, akasungirwa kungoimba kwaakaita chete handitika. So let me jump into the clip ravamutsvangwa tinzwe kuti vari kutaura kuti chii, nyaya yavo yakaita sei, yakamira papa handitika. Big up to everyone who's watching right now live. Thank you very much for watching 0.5 Creative Studios. Let's jump into nyaya yavamutsvangwa tinzwe kuti nyaya yavo yakamira papi. Let's move to the next important aspect, the issue of human rights in this country. Would you agree that they are deteriorating human rights in this country? Look, this issue of human rights has been a scarecrow. It has been a red herring simply by pushed as a deviant agenda by those who are unhappy with the National Liberation Movement as the ruling government of Zimbabwe. The most atrocious records of human rights in this country are in the colonial era. Atrocious, really atrocious. That's why a whole generation had to sacrifice. Out of every 5 people who went to war, only came 2 came back alive. What were they fighting for? Democracy, human rights, and freedom. That's what they fought for. But right now, if we take a closer look, do we really have freedom? Do we really have democracy in our country at the moment?
Of course, we understand ana Mugabe, ana Josiah Tongogara, vakaenda kuhondo vakanofira nyika yedu. But at the moment as we speak, do we really have freedom? Do we really have justice? Do we really have zvinhu zvavakaendera kuhondo kuti tinge tiinazvo zvamanje manje semashoko ari kutaurwa nani navamutsvangwa apa? Let's proceed and find out tinzwe kuti zvakamira sei. It's a comment in the comment section and let me know what you think about that, because don't forget, a man was arrested. He was arrested for only singing and only praising the opposition leader, and then he got arrested for that. To then come around and then try to judge those people who delivered that freedom by the standards of the same countries which were responsible for the most atrocious travesty ever visited upon Africa. It's untenable. But this is what the pain of Zimbabwe right now, because the Western countries are not happy that Zimbabwe established a state which had nothing to do with, which was against the will of the West. That's the main thing. So, all sorts of NGO organizations are sponsored. Per capita, I think Zimbabwe as a country has more NGOs operating in its social body politic than any other country on earth. Why? Because people want to restore the regime of Cecil John Rhodes. That's all. This is what the West stands for. They profited from Cecil John Rhodes when he was the ruler of Southern Africa, including Zimbabwe, and they still hanker for that time when they were running the roost in Southern Africa. It's never going to come back. But is Zimbabwe really fragile that way? We don't even have a war. We don't even have a war in Zimbabwe. We have neighboring countries in Africa. We never try to speak against when things go wrong in other African countries. There's a country which have just said 50 people killed in demonstrations on the African continent. No, not even a whimper from the West about that particular country. We have a neighboring country where 400 people died in disturbances. It's an African country. We are all African countries. We all have challenges about how we are developing our democracy. So we sympathize with them. But you look at the double standards of the West. There is not even any mention of those excesses in those particular African countries. Why? Because Zimbabwe is a different kettle of fish for them. We took back our resources, we put a new state apparatus which they don't like. Let's narrow down this we cannot be arguing about that. Narrow down this. Right, as you can hear what he's trying to say apo, arongotaura kuti hanzi nyika dzekunze dzemhiri kwemakungwa dzakavenga nyika yeZimbabwe simply because Zimbabwe ine huchi nemukaka. Just to cut the long story short, handitika hanzi tine dzimwe nyika dzikutoita zviombe dzakafura nyika yeZimbabwe, but nyika yeZimbabwe ndo iri kungonyanyotsomwa. Hameno kuti munoti chiine mashoko aya ari kutaurwa nechi, ari kutaurwa nemukuru handitika mawanayo pakashata chaipo handitika. So ndonya yanga ndingori nayo zvamanje manje yanga ndangoya kuti ndikuratidzei yanga chingofambira nayo, and this was like our first broadcast in the month of September, and we are looking forward for more and better and bigger broadcasting handitika. So thank you guys for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, aiwaka ngatisangane mu video rinotera.
Zikatora kuva baba, nai baba here